কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি আপনাদের দোয়ায় অনেক অনেক ভালো আছি। আমাদের ভিউয়ার্স। খুবই আনন্দের সংবাদ, খুবই মানে আশার একটা সংবাদ যে মনে হয় ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যকার যে যুদ্ধটা ছিল এটা মনে হয় আস্তে আস্তে প্রশমিত হবে এবং সেটা নিয়ে যে মিটিংটা হয়েছে বা এই পর্যন্ত যতটুকু গড়িয়েছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে এবং সেটার জন্য ক্রেডিটটা ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেবকে দিতেই হবে, এটা নিতেই হবে। তো যাই হোক, আমি একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে তাদের মধ্যকার যে কথাবার্তা এটা আপনারা হয়তোবা দেখেছেন এই পর্যন্ত। আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি জুম করে। Make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia. We're going to work with Ukraine. যে মিটিংটা হচ্ছে এবং হয়েছে, Get to peace. It's going to work. I have no doubt about আশা করি এটা একটা ফলপ্রসূ একটা মিটিং। Let you know that maybe later today. We're meeting with 7 great leaders of great countries also, and we'll be talking about that. They'll all be involved, but there'll be a lot of help when it comes to security. There's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe, but we're going to help them out also. We'll be involved. That the war will not end without addressing the root causes of this war. Have you had an understanding what are the root causes of this war? Well, look, the war is going to end. When it ends, I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it, and we're going to get it ended. It was, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one. And it's not the easiest one. It's a tough one. A lot of reasons for it, and they'll be talking about it for a long time. But they'll be talking about the others. Look, India, Pakistan. We're talking about the big places. When you look at, you just take a look at some of these wars. You go to Africa and take a look at that. Rwanda and the Congo, Republic of the Congo. That's been going on for 31 years. And so we've done a total of 6, and we really have 6, not including the fact that we obliterated, and it turned out to be a total obliteration, the nuclear, as you said, the future nuclear capability of Iran. And this one, I think we're going to get solved also. I feel confident we're going to get it solved. Mr. President, can you tell us about your conversations with European leaders and what they need to see to support an end to the war? Well, we're going to be meeting with a great representative group and 7 very powerful, very big countries. খুব সুন্দর একটা মিটিং হয়েছে ইতিমধ্যেই, আপনারা পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছেন অলরেডি। সেটার যে ফুল মিটিংয়ের যে অবস্থাটা এবং সাংবাদিকদের যে কথোপকথন, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। We're going to have a lasting peace. Just to answer the first part of your question, we're going to have a lasting peace. I hope it's going to be immediately. I hope it doesn't have to go on. And I think people
emails. You posted on social media, Mr. President, a very touching letter from the First Lady, and the letter was hand-delivered to President Putin. And it called for an end to the war, essentially, because of the children, the children's future. Why did the First Lady feel that letter was necessary? Was it because she believes that Mr. Putin is the aggressor? Is a similar letter being hand-delivered to President Zelensky? So the First Lady felt very strongly. She's watched the same thing that you watch and that I watch. I see things that you don't get to see, and it's horrible. But when she's got a great love of children, she has a wonderful son that she loves. Probably more than anybody, including me. I hate to say it, but she loves her son. She loves children, and she hates to see something like this happening. And that goes for other wars too. She sees the heartbreak, the parents, funerals that you see on television. Always funerals. We want to see something other than funerals. No, she felt it was a beautiful letter. It was very well received by him, and she did ask me to say, she would love to see this end. She would love to see it end, and she says it very openly, very proudly, and with great sorrow because so many people have been killed. Last week, Brian, go ahead, Brian. Yes, sir, I've got a question for each of you. Yes. First of all, President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same. You look good. I said the same thing. Yeah, looks And good. I said to the one that attacked you last time. Yes. See, now I remember Yeah, that. I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. হ্যাঁ বাবা Upon peace, God willing, we get peace. Are you open to holding an election in your country? Yes, of course. We are open for election, yes. We have to do safety circumstances. And a little bit, we need to work in the parliament. Because during the war, you can't have elections, but we can do security. We need, maybe, how to say, we need a truth, yes. If we are in the battlefield, in the sky, in the sea, yeah, to make possible for people to do democratic, open, legal elections. So you were saying we're ready. during the war you can't have elections. So let me just say 3.5 years from now. So you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections? Oh, that's good. I wonder what the You like this idea? Speaking of news, I got a question for you. This sounds insane for me even to ask this. But do you think the American media really doesn't even want a peace deal? Because they've seen they've been so critical of you every step of the way as you lead the charge for peace. তো এই হচ্ছে তাদের মধ্যকার অবস্থা আর কি দেখেন কত সুন্দর মিটিংটা In the হচ্ছে settlement, you got Moscow, St. Petersburg, and thousands of miles around. They would say, I made a big deal. The animosity. আমাকে যা বলো যাও We also যাও যাও have terrible people up there that I think are told what to say. But, you know, in solving all of these wars, they don't even write about it. You know, major wars, I saw wars that have been going on for 31, 35, and 37, and a couple of quicker ones. One that was going to go into a full-blown deal very quickly. You know what the one I'm talking about. It was a big one. But they don't even write about that. No matter what I do, no matter what, and you know, this is not anything to do with you. It's probably to your advantage in a certain way. But no matter what I do, no matter what deal I make, from my standpoint, you'll come out good. Maybe President Putin will come out good. But they'll say Trump was absolutely horrible. It's just that, and I've lived with that for a long time. I've lived with it since just before the first election. I used to get great publicity. Now I get the worst publicity anyone's ever gotten in office, but I won in a landslide, so the people understand they're the only ones that count ultimately. But I've also had great reporters. Ciao, I've Baba. had journalists that are very good. But it's very sad when you do the right thing. As an example, they said, because of the fact that Vladimir Putin came to American soil, this was a tremendous defeat for Donald Trump. No, it was really wonderful that he did it. It was a hard thing for him to do, to be honest with you. It
was the opposite of what they said. But they said it. Now, if he didn't come, they'd say that was also bad for Trump. Yeah. There's no way. And there's just a great dishonesty of the press. And I think that's why it's lost its credibility. You know, its credibility is at an all-time low. We have a thing going on right now in D.C. হবে মা We went from the most unsafe place anywhere to a place that now people, friends are calling me up, Democrats are calling me up, and they're saying, sir, I want to thank you. My wife and I went out to dinner last night for the first time in 4 years. And Washington, D.C. is safe. And you did that in 4 days. I'll tell you it's safe. I had another friend of mine, he has a tour. And he came in fourth yesterday in the big tournament where Scotty Scheffler made the great shot. And he said his son is going to dinner in Washington, D.C. tonight. I said, would you have allowed that to happen a year ago? He said, no way. No way. He said, what you've done is incredible. And I think the people realize it. But the press says, he's a dictator. He's trying to take over. No, all I want is security for our people. But people that haven't gone out to dinner in Washington, D.C. in 2 years are going out to dinner. And the restaurants the last 2 days were busier than they've been in a long time. So Thank I you. walked around yesterday with MTG. If you can walk around with DC with MTG and not be attacked, the city is safe. Yes. Thank you, Mr. President. Last week, you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire or any type of ceasefire were not agreed to by Russia. Will there be severe consequences? Does that change because of I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. And I know that it might be good to have, but I can also understand strategically why, well, you know, one country or the other wouldn't want it. You have a ceasefire and they rebuild and rebuild and rebuild and, you know, maybe they don't want that. But if you look at the 6 deals that we made peace and you know, এই হচ্ছে long-running তাদের wars, মধ্যকার যে I didn't do any ceasefires. মিটিংটা হয়েছে বা মিটিংটা কমপ্লিট হয়েছে I তার like the অবস্থা concept of a ceasefire for one reason, 'cause তো you আসলে stop killing people ট্রাম্প সাহেবকে immediately, ধন্যবাদ as opposed দিতেই to in হয় 2 weeks or 1 week ট্রাম্প or সাহেবের whatever it যে takes. But we can দূরদর্শী work a যে deal অবস্থান where we're working ট্রাম্প on সাহেবের peace যে deal দূরদর্শী while they're fighting. They have to অ্যাক্টিভিটি fight. I wish they could stop. I'd এটার like কারণে them to আসলে stop. ওনাকে But ধন্যবাদ strategically, দিতেই that could হয় be a কারণ disadvantage এমন for একটা one side or প্রোগ্রাম the other. উনি অ্যারেঞ্জ করেছেন All of these deals I made উনি without এমন even একটা the mention of the কি words বলে আপনার ceasefire. একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করেছেন যেই মিটিংটা না হলে আসলে ওই ইউক্রেনের যুদ্ধটা শেষ হইতো না ইউক্রেনের যুদ্ধটা শেষ হইতে হলে অবশ্যই এই ধরনের একটা প্রোগ্রামের দরকার ছিল এই ধরনের একটা মিটিংয়ের দরকার ছিল এবং সেই জিনিসটাই উনি করেছেন হ্যাঁ এবং উনি যে যোগ্য একজন নেতা এটা উনি অলরেডি প্রমাণ করেছেন উনি ওনার যোগ্যতা দিয়ে উনি ওনার দূরদর্শিতা দিয়ে উনি ওনার কি বলে দক্ষতা দিয়ে সেটা কিন্তু উনি প্রমাণ করেছেন যদি আপনারা দেখেন যে এই বয়সে এসে উনি আবার এত সুন্দরভাবে মানে মিটিংটা পরিচালনা করছেন মানে দেখার মতো এটা বলতেই হবে আপনি স্বীকার করেন বা না করেন কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যতটুকু সম্ভব আমি অন্য একটা ফোন থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি This was done by a corrupt administration that shouldn't have been in, and frankly, if the right results of the election were given, if I were president, this war would have never taken place, and he would have been very happy because he would have liked to have seen. I mean, they went through hell. He went through hell. This war would have never happened, and the people that were killed, a couple of million people, a lot of people with soldiers and everything else, and the people that have been displaced and forced into other areas and other countries because of what's happened, none of that would have happened. And I'm just saying that he was a horrible president, whether it was the borders or this, he was just a horrible, corrupt president.
So first of all, we have to now to buy weapon from the United States. We are thankful for this program and this opportunity. We are thankful for Europe. They pay for this. And through NATO program for Pearl and etc. We have some programs where we can have some money to finance this. And this part, I think, is not a part for the war and to defend us. It also will be a part for security guarantees to strengthen our army to rearm Ukrainian army. This is very, very important. And in the past, how much money we need to rearm. For example, the question of air defense, we spoke about it with President Trump. I'm happy that we have now bilateral decisions and we work on it with production, American production. Nobody in Europe has so many air defense like Patriots, for example. We need it very much, and this is also about defending. You know, I think the good news, we make the best military equipment in the world by far. You mentioned the Patriots. How good are they? Systems. We have systems, they're literally 100% foolproof. And it's really like shooting two bullets. You know, two bullets hitting each other in the air in a space like this. The chance, 100%. It's 99 to 100%. So we sell the equipment to NATO. And NATO does what, I don't know what the arrangement is that you have with, but I know that they want you to have that equipment. And we're getting the best equipment in the world, but they pay us for the equipment. Under Biden, it was just crazy what was going on. I believe the number is over 300. I think it could be $350 billion worth of equipment and money and everything else. And we've made more progress in settling this war in the last 2 months than they made in 4 years. They should have been settled a long time ago, but it should have never happened. Yeah, please. You pushed out on social media. Brian, go first. You pushed out on social media about doing away with mail-in ballots and potentially electronic voting machines. Can you expand on that and how important that Well, that's a very off-topic, just really quickly. Mail-in ballots are corrupt. Mail-in ballots, well, you can never have a real democracy with mail-in ballots. And we, as a Republican Party, are going to do everything possible that we get rid of mail-in ballots. We're going to start with an executive order that's being written right now by the best lawyers in the country to end mail-in ballots because they're corrupt. And you know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses them because of what's happened. Massive fraud all over the place. The other thing we want change are the machines. For all of the money they spend, it's approximately 10 times more expensive than paper ballots. And paper ballots are very sophisticated with the watermark paper and everything else. We would get secure elections. We get much faster results. The machines, I mean, they say we're going to have the results in 2 weeks. With paper ballots, you have the results that night. Most people, but most people, many countries use paper ballots. It's the most secure form. So between paper ballots, very, very important, paper ballots, and I think maybe even more important, the mail-in voting. We're going to end mail-in voting. It's a fraud. If you have mail-in vote, even Jimmy Carter with this commission, they set it up. He said the one thing about mail-in voting, you will never have an honest election if you have mail-in. And it's time that the Republicans get tough and stop it, because the Democrats want it. It's the only way they can get elected. Because with men and women's sports and with transgender for everybody and open borders and all of the horrible things, and now the new thing is they love crime. They're fighting me on the fact that I've made Washington, D.C. safe. We're not going to get mugged, beaten up, or killed like all the people you've been watching get so badly hurt. I'm glad, I hate to take your time with this, but I'm glad you asked me that question. We're going to stop mail-in ballots because it's corrupt. You know, when you go to a voting booth and you do it the right way, and you go to a state that runs it properly, you go in, they even ask me, for my license plate, for identity. I said, I don't know if I have it. They said, sir, you have to have it. I was very impressed, actually. But it's very hard to cheat with mail-in voting. As you know what happens in California, it's so corrupt, where some people get 5, 6, 7 ballots delivered to them. Now, we got to stop mail-in voting, and the Republicans have to lead the charge. The Democrats want it because they have horrible policy. If you have mail-in voting, you're not going to have many Democrats get elected. That's bigger than anything having to do with redistricting, believe me. And the Republicans have to get smart.
We're not going to have a country. I said for a long time at rallies, you need borders and you need free and fair elections. Those two things. Otherwise, you don't have. We have strong borders now. In 90 days, Mr. President, we didn't have 3 months. Not one person came in illegally into our country. In fact, even I find that hard to believe, but it's run by a little bit of a liberal group that put out the numbers, so I guess it's 0, 0, and 0. You go back a year ago, 2 years ago, 3 millions of people poured into our country. It was terrible. Thank you very much. What guarantees do you need from President Trump to be able to make a deal? Is it American troops, intelligence, equipment? What is it? Everything. And it includes two parts. First, strong Ukrainian army. That's what I began to discuss with your colleagues. And it's a lot about weapon and people and training missions and intelligence. And second, we will discuss with our partners. It depends on big countries, on the United States, on a lot of our friends. And Mr. President, are you willing to commit American troops to that NATO-like protection in order to get President Zelensky to agree today? Well, I don't know if you define it that way, but NATO-like, I mean, we have people waiting in another room right now. They're all here from Europe, biggest people in Europe, and they want to give protection. They feel very strongly about it, and we'll help them out with that. I think it's very important. I think it's very important to get the deal. You've been involved with peacekeeping in Ukraine since the first day of the administration. What would you say to the Ukrainian people right now who are suffering under the Russian attacks and hoping that the American people will stand with them? Well, I know Ukrainian people. I've known many over the years. They're great people. They're smart. They're energetic. They love their country. I mean, they love their country, and we want to get this war ended. That's all I can do. I love the Ukrainian people, but I love all people. I love the Russian people. I love them all. I want to get the war stopped. Very important. Mr. President, was there any aspect of your discussion with Vladimir Putin that left you disappointed? Look, we just spoke to, I was just telling the president, I just spoke to President Putin indirectly, and we're going to have a phone call right after these meetings today. And we may or may not have a trilat. If we don't have a trilat, then the fighting continues. And if we do, we have a good chance. I think if we have a trilat, there's a good chance of maybe ending it. But he's expecting my call when we're finished with this meeting. Thank you very much. And good day. We are coming back on the air with breaking news here at the White House. আপনারা এতক্ষণ ট্রাম্প সাহেবের বক্তব্যটা দেখলেন। ট্রাম্প সাহেব কত সুন্দরভাবে সাংবাদিকদের প্রত্যেকটা অ্যান্সার অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। আচ্ছা, এই ট্রাম্প সাহেব কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডের প্রেসিডেন্ট কিন্তু 2 বার হয়েছেন, এবং এই ট্রাম্প সাহেব কিন্তু শুধু এই কি বলে বিশ্বকে যে আপনার নিয়ন্ত্রণ করছে বা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তা কিন্তু ঠিক মানে শুধু যে এইটুকুর মধ্যে উনি সীমাবদ্ধ। ওনার জীবনেরও কিন্তু উনি জন্মগ্রহণ করছে 1946 সালে। 46 সালে জন্মগ্রহণ করে এখনও পর্যন্ত আছেন। ওনার এইজটা আপনি চিন্তা করেন, 46 হইলে ওই দিক ধরেন 50, 54, আর এদিক দা হচ্ছে মনে করেন 25, 54, 60, 70, 80-র উপরে ওনার বয়স। এই 80 বছর বয়সে আইসেও এখনও পর্যন্ত যেইভাবে সাংবাদিকদের অ্যান্সার দিচ্ছেন একের পর এক, এই 80 বছর বয়সে যায় কিন্তু আমি আর আপনি কিন্তু পারতাম না। এই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর উনি ওনার ব্যক্তিগত জীবনে উনি একজন ভালো একজন কি বলে বিনিয়োগকারী, মানে একজন ব্যবসায়ী। আপনারা জানেন ওনার রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা, ওনার বাবার ব্যবসা ছিল। সেই ব্যবসাটাকে উনি কি বলে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নামকরণ করেছে, এবং পরবর্তীতে বিশাল ব্যবসা ওনার আমেরিকাতে, সারা পৃথিবীতে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা আছে। তাছাড়াও তিনি বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। উনি গলফ খেলতে পছন্দ করেন,
উনি বক্সিং খেলতে পছন্দ করেন। আপনারা জানেন বক্সিংয়ে কিন্তু অনেক সুন্দর সুনাম ছিল ওনার। তা আমি খুব বেশি একটা জানি না, কিন্তু ওনার কিছু কিছু তথ্য আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। ওনার জন্ম হয়েছে 14ই জুন 1996 সালে। তিনি বর্তমানে হচ্ছেন 45তম প্রেসিডেন্ট। উনি আমেরিকার বর্তমান 45তম প্রেসিডেন্ট। তিনি তার আগে 45 না 46, উনি তার আগে উনি 47তম প্রেসিডেন্ট। তারপরে উনি 1917 সাল থেকে 1921 সাল পর্যন্ত উনি 45তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এখন বর্তমানে উনি হচ্ছেন 47তম প্রেসিডেন্ট। তো উনার 47তম প্রেসিডেন্ট, উনার 80 বছরের উপরে বয়স, ওনার কথাবার্তা বা ওনার যে চেহারা, এতে কিন্তু খুব বেশি একটা বোঝা যায় না। তা ওনার কাজের মেয়াদ হচ্ছে 20 জুন 2017 থেকে 20 জানুয়ারি 2021 সাল পর্যন্ত। তারপরে উনি আবার আসছেন। আমি এখানে ওনার ব্যক্তিগত জীবন আমি একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। জন্ম হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প, ওনার পুরো নাম হচ্ছে ডোনাল্ড জন ট্রাম্প। ওনার বয়স হচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে 79। উনি কুইন্সে জন্মগ্রহণ করেছেন, নিউ ইয়র্ক সিটির, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি জাতীয়তা হচ্ছে মার্কিনী, রাজনৈতিক দল হচ্ছে রিপাবলিকান, ওনার দলের নাম হচ্ছে রিপাবলিকান পার্টি। 2012 সালে থেকে বর্তমান 2009-2011 পর্যন্ত উনি এই 2009 সাল থেকে 11 সাল পর্যন্ত উনি একবার সেই দায়িত্বে ছিলেন। তারপরে আবার 2012 সাল থেকে এই পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দল হচ্ছে স্বতন্ত্র ডেমোক্রেটিক পার্টি আছে। দাম্পত্য সঙ্গী, ওনার দাম্পত্য জীবনে যাকে এখানে দেখা যাচ্ছে ইভানা জেলনিকোভা 1977 থেকে 1991। তারপরে মার্লা ম্যাপলস 1993 থেকে 1999 পর্যন্ত ওনার লাইফ পার্টনার। তারপর হচ্ছে মেলানিয়া নস 2005 সাল থেকে এখনো পর্যন্ত তিনি আছেন। তারপরে হচ্ছে ওনার বোন আছে মেরিয়ানি ট্রাম্প বেরি, ওনার একটা বোন আছে মেরিয়ানি ট্রাম্প বেরি। তারপরে হচ্ছে ফ্রেডরিক ট্রাম্প, ওনার দাদুর নাম হচ্ছে ফ্রেডরিক ট্রাম্প। সন্তান হচ্ছে জেলনিকোভার, ডোনাল্ড ট্রাম্প সিনিয়র। তারপর হচ্ছে ইভাস্কা ট্রাম্প, এরিক ট্রাম্প। তারপরে ওগুলো হচ্ছে জেলনিকোভার সাথে আর কি তাদের সন্তান। তারপরে হচ্ছে ম্যাপেলসের সাথে সন্তান রয়েছে টিফানি ট্রাম্প। তারপর হচ্ছে নাসের সাথে হচ্ছে ব্যারন ট্রাম্প। এই হচ্ছে ওনার সন্তান। পিতার নাম হচ্ছে ফ্রেড ট্রাম্প, মাতার নাম হচ্ছে মেরি এনি ম্যাকলিওড। উনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে ম্যানহাটনে থাকেন। তারপরে ওনার ফ্লোরিডাতেও আরেকটা বাড়ি আছে। তারপরে উনি পড়ালেখা করছেন, শিক্ষা জীবন হচ্ছে কিউ ফরেস্ট স্কুল, নিউ ইয়র্ক মিলিটারি একাডেমিতেও পড়ালেখা করেছেন। তারপরে প্রাক্তন শিক্ষার্থী ফোর্ডহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় পেনসিলভেনিয়াতে উনি পড়ালেখা করছেন। পেশাগতভাবে সভাপতি ছিল দি ট্রাম্প অর্গানাইজেশন এর সভাপতি ছিলেন ট্রাম্প প্লাজা অ্যাসোসিয়েশন এলএলসি, সভাপতি ছিলেন ট্রাম্প আটলান্টিক সিটি অ্যাসোসিয়েটের সভাপতি ছিলেন। তারপরে ওনার ধর্ম হচ্ছে প্রেস ভিক্টোরিয়ান। স্বাক্ষরটা খুব জটিল। যাই হোক, এই হচ্ছে ওনার সম্পর্কে মোটামুটি তথ্য। উনি খুবই দৃঢ়প্রত্যয়ী একজন মানুষ। ওনার রাষ্ট্রীয় আধিপত্য, ওনার পারিবারিক আধিপত্য, ওনার ব্যবসায়িক আধিপত্য অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং অত্যন্ত অ্যাক্টিভ। এবং উনি যেটাই মনোনিবেশ করে সেটাতে যতক্ষণ পর্যন্ত সাকসেস না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটার পিছনে লেগে থাকেন। আমরা দেখেছি যে ওনার নির্বাচনের আগে উনি অনেক ধরনের মামলার শিকার হয়েছেন, সেই মামলাগুলো থেকে উনি পরিত্রাণ পেয়েছেন। এই জিনিসগুলো আমরা ডে আফটার ডে আমরা দেখেছি প্রিভিয়াসলি। সো সর্বোপরি আমরা বলতে পারি যে মিটিংটা হয়েছে, এই মিটিংটা জেলেনস্কি একা আসে না, সেই সাথে জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি,
তারপরে হচ্ছে আপনার ইউকে, ওই সকল দেশের যে রাষ্ট্রপ্রধান আছে তারাও ছিল, এবং তারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ওইখানে একটা ইয়ের ব্যবস্থা করেছে, কি বলে, মিটিংটা অ্যারেঞ্জ করেছে, এবং সেই মিটিংটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে মিটিংয়ের মাঝখানে উনি কি বলে পুতিন সাহেবকে ফোন দিয়েছে, সেই পুতিন সাহেব ফোনে রেসপন্স করেছে এবং দীর্ঘ সময় পুতিন সাহেবের সাথে আলোচনা করেছেন, এবং পুতিন সাহেব সর্বশেষ মানে 3 জনের একটা মিটিংয়ে বসার জন্য একটা সম্মতি দিয়েছেন, এবং তিনারা বসে কিভাবে এটা শেষ করা যায়, যুদ্ধটা কীভাবে শেষ করা যায় সেই দিকে মনোনিবেশ করেছে এবং সেভাবে সম্মত হয়েছে আর কি। তো এই হচ্ছে মোটামুটি সর্বশেষ আপডেট। তো আমি আবার চেষ্টা করব আপনাদেরকে পুরো আপডেট দেওয়ার জন্য। যাক, নামাজের সময় হচ্ছে, আমি নামাজ পড়ব, তারপরে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব আজকের আবার আসার চেষ্টা করব, অথবা কালকে আপনার সাথে আবার দেখা হবে। এই প্রত্যাশা ব্যক্ত রেখে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।